Et il y a une chose aussi que les hommes doivent comprendre, une chose que non, la soumission de la femme provient de l'homme. Mais la génération d'aujourd'hui, surtout que nous sommes au 21e siècle, ce n'est plus la même chose. And I always believe that, especially in our Congolese community, we always believe that once a man cheats, for a woman it's easy for them to forgive because we've been brought up to say forgive a man, forgive a man. It's a man's duty to do so. You as a woman, you are taught to be at home, be respectful and be humble and receive everything that he does. Moi, de mon côté, c'était que j'ai été avec un homme, mais pour lui, c'était comme un truc de jalousie. Je ne devais pas rire avec d'autres personnes principalement comme les hommes. Je devais seulement rire avec lui. Donc, moi étant businesswoman, je ne pouvais pas atteindre mes customers qui sont hommes. Si j'atteignais mes customers qui étaient hommes, ça devait être le problème que non, je suis en train de parler d'amour. Donc, to say being unfaithful is very bad. You know, guys, men, when you are unfaithful to your partner, it brings a lot of things in your marriage or in your relationship. You can be unfaithful, it causes your wife to have low self-esteem and they don't understand what you're doing. They think it's because of them that you are doing that. But sometimes it's not because of your wife that you're doing that. You're doing that because you want to do that. It's your choice. You make up your mind to go and do what you have to do. Nabanye mama nabo ba-abusive asingomadoda qha a-abusa umama namadoda abusive mhlawumbe umama Il y a des hommes qui ont déjà de mauvaises habitudes dès le départ. Ça ne demande pas que la femme soit jolie, belle formation ou quoi, non. Parce qu'il y a des femmes qui ont de belles formations, belle éducation, qui se respectent, mais les hommes ne leur respectent pas dans leur foyer. I just think the generation now today is that, you know, we need to look to the future, and we as mothers and fathers need to teach our young generations and our sons how to treat a woman, to be that financial, to have that financial responsibility. In my opinion, I don't know why boys or men cheat, but I think it's just a choice that they make within their own personal space. And yeah, I mean, that's all I can say. It's all about having that friendship. It starts there. If you don't have that, then you're literally not going to go anywhere really. And as mentioned, if you are unhappy with somebody, the best thing to do is find out from that person if that person's willing to change, if that person's willing to work on the change, and then of course do it together, because that's what it's all about. That is what a relationship or a marriage is all about. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Irène. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous amener quelque part où nous aurons interviewé avec plusieurs femmes qui nous diront quelles sont leurs opinions en ce qui concerne l'infidélité des hommes. Merci et viens avec moi. Bonjour madame. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, merci vous. Je me porte bien. Présentez-vous s'il vous plaît. Je me prénomme Rose, mon nom c'est Jamonica. Je suis la présidente des Femmes Vertueuses, précisément en Afrique du Sud. La vie, c'est Cape Town. Interesting. Ok, Madame Rose, quelle est votre opinion en ce qui concerne l'infidélité des hommes, selon vous? Est-ce que c'est bon ou c'est mauvais? L'infidélité des hommes, aucune femme va dire que non, c'est bien. C'est toujours mauvais.
Mais j'aimerais aussi dire aux femmes, si aujourd'hui les hommes sont infidèles, c'est par rapport à nos comportements aussi. C'est la manière, peut-être la manière que nous traitons les hommes à la maison. Parce que concernant le comportement des femmes, c'est les femmes qui poussent leurs hommes de sortir dehors. Et il y a une chose aussi que les hommes doivent comprendre, une chose que non, la soumission de la femme provient de l'homme. Mais la génération d'aujourd'hui, surtout que nous sommes au 21e siècle, ce n'est plus la même chose. D'autres hommes, pendant la relation, disons pendant les fiançailles, c'est une autre image. Et une fois où tu es dans la même maison, une autre image. Donc ça, c'est la face B et c'est pas facile. Mais je vais dire aux femmes, c'est comme si tu vivais avec une sœur, que vous êtes né même père, même mère, vous n'avez pas les mêmes mentalités, vous n'avez pas le même caractère. Et du coup, c'est ça qui nous cause des problèmes dans les foyers. Donc, en gros, en global, je veux dire que l'infidélité de l'homme, vraiment, c'est pas bien. Parce que lorsque l'homme est infidèle, ça frustre la femme. Et l'homme est toujours insatisfait. Malgré tout ce que les femmes font, ils sont toujours insatisfaits. Hi everyone, my name is Rosaline Jamonica. The question that I've been asked was the impact of cheating in a relationship. Okay, for me, periodly, I think cheating is wrong, being male or female, because psychologically, physically, and mentally, it has a huge impact on the family, on the person that the offender has been done. And I always believe that, especially in our Congolese community, we always believe that once a man cheats, for a woman, it's easy for them to forgive because we've been brought up to say, forgive a man, forgive a man. It's a man's duty to do so. You, as a woman, you are taught to be at home, be respectful, and be humble, and receive everything that he does. As the Bible says, do to others what you want them to do to you. So if a man would not want a woman to cheat on him, he should not also be cheating on a woman. Because you might be the most beautiful woman or man in the world. Once that happens to you, I think psychologically, it's almost like an emotional barrier that happens. Your self-confidence comes down, and even if the person tells you no, it's not you, obviously it is not you, because at the end of the day that person has a choice to cheat or not, because we all have responsibility. And when it comes to cheating, it comes to different stages. You can't just say it's a mistake that happened. Before the action happened, there was a lot of steps that happened. So it is a self-conscious decision that a person takes to cheat, and the responsibility should be solely on them, not on the partner. Mais oui, l'infidélité de l'homme, ça fait pleurer, surtout pour les jeunes femmes qui ne sont pas encore matures, que ce soit dans les relations de fiançailles ou bien même ceux que tu as dans le foyer, ça fait pleurer. Et une chose que les hommes oublient, lorsque tu es infidèle, tu t'imagines, tu es dans la maison, tu fais la lessive, tu retrouves dans le pantalon de l'homme, exemple, excusez-moi pour le mot, les préservatifs. Et du coup, une femme comme toi, tu nettoies les habits, tu trouves ça dans les habits de l'homme. Qu'est-ce que ça te fait? Et du coup, même si l'homme te dit que non, écoute, tu es la seule que dans le monde, tout. Aussi longtemps que tu as déjà vu ça dans le pantalon de l'homme, c'est déjà dans ta tête. Tu pourras jamais enlever. Et c'est ça qui nous frustre. Et surtout, l'infidélité de l'homme, surtout, ça affecte spécialement les femmes enceintes. Et tu vas voir beaucoup de femmes commencent à souffrir des maux d'estomac, l'histoire d'hypertension. C'est toujours causé par l'infidélité des hommes. Vraiment, c'est un sujet, je ne sais pas comment je veux vous remercier, maman Irène, mais c'est un sujet vraiment très catastrophique. Parce que, en quelque sorte, j'ai dit catastrophique parce que nous, les femmes d'aujourd'hui, on ne supporte plus l'infidélité. Et d'autres femmes qui commencent à faire, c'est comme si une compétition. Lorsque l'on devient infidèle, elle aussi, elle devient infidèle. Et d'autres femmes commencent à faire du jeu que non, je m'en fous. Et du coup, or, c'est pas ça. Donc, tandis que la Bible nous dit que non, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Mais dans ce cas, ce n'est plus la chose que nous vivons maintenant. Ce n'est plus les mêmes choses qu'on commence à vivre. Donc, du coup, l'homme n'est plus la personne que l'on parle de la Bible. Vraiment, que Dieu touche le cœur des hommes
Surtout, j'aimerais même conseiller aux jeunes mariés, ceux qui n'ont pas encore commencé à faire la vie. Je pense qu'à travers ces vidéos qui sont en train de suivre de gauche à droite, ça va leur aussi aider. Parce qu'aujourd'hui, s'ils sont infidèles et se disent que non, non, avoir 10 femmes, tu deviens peut-être un beau, bel homme, ou bien tu deviens célèbre. Non, détrompez-vous parce qu'il y a d'autres femmes qui portent malheur. Et lorsque tu ramasses n'importe qui, demain, après, la vie commence à tomber ou bien tu commences à traverser les émotions. Non, 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 c'est maintenant que non, la femme qui est dans ma maison. Mais tu oublies, c'est le mélange de femmes que tu es en train de faire. Vraiment, l'infidélité de l'homme, c'est un truc qui est en train de traumatiser même les enfants, la famille. En gros, je vais dire que l'infidélité de l'homme n'est pas bien. Vous voyez, une femme de prière, lorsque tu constates que ton mari commence à faire l'infidélité, si tu étais une femme qui priait, c'est vrai que non, tu auras plus cette force. Tu vas maintenant commencer à prier dans les caisses, malgré toi. Mais par contre, il y a d'autres femmes, lorsque le mari devient infidèle, ça lui donne comme si une force, tu dis que non, lève-toi, prie. Mais c'est pas la même chose pour les bébés spirituels. Lorsque tu es un bébé spirituel, ça sera difficile pour toi de se lever, de prier. Moi, de mon côté, c'était que j'ai été avec un homme, mais pour lui, c'était comme un truc de jalousie. Je ne devais pas rire avec d'autres personnes principalement comme les hommes. Je devais seulement rire avec lui. Donc, moi étant businesswoman, je ne pouvais pas atteindre mes customers qui sont hommes. Si j'atteignais mes customers qui étaient hommes, ça devait être le problème que non, je suis en train de parler d'amour. Donc, ça m'a tellement fait mal que je me suis posé la question de savoir, vraiment, si c'est vraiment comme ça que les hommes et les femmes vivent ici dehors, qui a droit à la faute et qui n'a pas droit à la faute. Mais pour moi, de mon côté, c'était toujours moi qui avait droit à la faute. Pourquoi? Parce que je côtoyais ces hommes. Côtoyer ces hommes de quel côté? Commercialement, pas amicalement, juste commercialement. Et pour moi, de nos jusqu'à présent, moi j'ai une fois généralisé que non, les hommes, donc pour avoir un homme qui soit à toi-même, ce n'est pas vraiment facile. Parce que tu dois passer des hauts et des bas. Il faut vraiment avoir le cœur. Quand je dis le cœur, même si tu es bien en tant que femme, tu as un bon caractère, tu es soumise, jusqu'à là, cet homme ne va pas avoir cette soumission-là. Il va toujours te traiter, te maltraiter, que non, elle est ceci, elle est cela, elle est ceci, elle est cela. Toi, si tu connais que tu fais du bien, mais cet homme-là, il n'apprécie pas. Et qu'un fait maintenant pour l'appréciation? Tu vas me faire des trucs qu'il a toujours adoré, mais jusqu'à là, il n'y a toujours pas l'appréciation. Et quand c'est comme ça maintenant, nous femmes nous posons des questions. Qu'est-ce que j'ai fait de mal à cet homme pour mériter tout cela? Et quand nous nous posons ces questions-là, la question, je dirais jusqu'à nos jours, la question n'est pas là. Parce que quand vous connaissez au juste quel genre de femme que vous êtes, et l'homme avec qui vous êtes, il ne vous apprécie pas, vous vous sentez un peu abandonné à vous-même parce que vous cherchez les critiques que vous avez, vous ne voyez pas. Mais lui et lui se voient ces critiques-là. Et quand lui et lui se voient ces critiques-là, même si c'est bon, même si ce n'est pas bon, pour lui, tout est mauvais. Tout est mauvais. Donc, quand c'est comme ça, à qui se confier maintenant? La question, c'est à qui se confier. Il faut se confier aux membres de sa famille ou aux membres de votre famille pour avoir une bonne réponse. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Les questions, dans ces questions-là, nous nous posons toujours ces questions-là. Que ce soit du bon côté ou du mauvais côté, nous avons toujours ces questions à nous poser. Qu'avons-nous fait pour mériter cela? Tu fais même du bien, il voit toujours que tu fais du mal. Donc, ayant vraiment trop supporté, ça nous amène à nous enfermer à nous-mêmes de manière que nous voyons que tout le monde à nos alentours ne nous aime pas. Et quand nous voyons que tout le monde à nos alentours ne nous aime pas, certains d'entre nous, ça leur pousse au suicide, le stress, un peu beaucoup de trucs de la vie. D'autres vont voir comme ça, que si mon homme n'apprécie pas tout, peut-être, qui sait, peut-être je peux aller voir ailleurs. Et quand vous allez maintenant voir ailleurs, celui du dehors là, il apprécie tout. Maintenant, c'est pas là maintenant l'homme qui vous est traité d'infidèle et que vous l'avez toujours vu d'infidélité là. Cet homme-là maintenant, c'est pas là maintenant qu'il voit que non, c'était une bonne femme. Que faire maintenant pour la ramener? Et ce n'est pas comme si où vous êtes parti là, vous manquez de respect là-bas. Vous traitez cette personne-là toujours comme vous avez eu à le traiter. Mais
Pour lui maintenant, pour reprendre, c'est difficile. C'est par là, c'est par rapport à votre absence que lui maintenant il voit que tout ce qu'elle fait là-bas, c'est ce qu'elle me faisait même. Moi, je la voyais toujours comme une mauvaise femme. Que faire maintenant? Il fait tous les moyens, il n'y a pas moyen de la récupérer. Quand c'est comme ça, on avance avec la vie en tant que femme, on avance avec la vie. C'est à l'homme maintenant de se démerder et se chercher ailleurs, mais jusqu'à là, le cœur n'est pas tombé parce qu'il avait quelqu'un de bien à la maison, mais il a traité de non. Il a traité de tout ça. Donc, quand c'est comme ça, nous, en tant que femmes, d'autres en tant que femmes, elles supportent l'infidélité, d'autres ne supportent pas. Donc, quand tu ne supportes pas, Dieu te montre un autre chemin et on fait avec. Yeah. Hi, everybody. My name is Annie. Yeah, today I just want to explain my opinion about unfaithfulness in the marriage or in a relationship. My point of view is that for men that are being unfaithful to their partner, to me, I view it as something being very wrong, because when you're unfaithful, sometimes it starts with small things. Being unfaithful with small things like lying, being unfaithful with small things like stealing, all that is being unfaithful. And then it go to a part where you are unfaithful to your partner, as having an affair or sleeping with somebody else while you are engaged and while you are having a relationship with somebody else. So to me, I'm viewing it as something very bad. And according to the word of God, according to the Bible, God himself is faithful, and he has taught us to be faithful in every area of our lives. So I just want to say, being unfaithful is very bad. Guys, men, when you are unfaithful to your partner, it brings a lot of things in your marriage or in your relationship. You can be unfaithful, it causes your wife to have low self-esteem, and they don't understand what you're doing. They think it's because of them that you are doing that. But sometimes it's not because of your wife that you're doing that. You're doing that because you want to do that. It's your choice. You make up your mind to go and do what you have to do. So I don't agree with men having being unfaithful to their wives. Yeah. Hello. Yeah. Okay. Another thing I would say is that I'll encourage every man to be faithful to their own wives and to your own children. Sometimes there is children involved in you being unfaithful. There is children involved. So be faithful to your wife. That makes it you being faithful also to your children. And when you are unfaithful to your partner, you are also unfaithful to your children. And those things cause a lot of disturbances in our family, and they cause that the family is not at peace, and the children will grow up having hate and sometimes they become disrespectful to their parents because of all that is doing. One person can make the family better, and one person can make a disturbance in the family. So I will encourage every man, if you have a problem with your wife, talk with your wife. If you have misunderstanding, talk with your wife, get counseling, pray about your marriage, that God will help you to fulfill the desires of your heart and your desires of sexual desire with your partner. So I just want to encourage you, be open with your wife and tell her how you feel and how things are going in your life. And I don't know why sometimes men cheat. They cheat for various reasons. Some they cheat because it's just their habit. They think to be with a woman and another woman, it's a good thing, they're having fun. But some, because they're having issues in their marriage. But I want to encourage you to change your lifestyle and be committed, be faithful to your partner, and be faithful in small things. Thank you. Bonjour, moi c'est Lisette Carrage. Je veux parler sur l'infidélité des hommes mariés ou dans une relation sérieuse. Pour moi, je pense il y a des hommes qui ont déjà de mauvaises habitudes dès le départ. Ça ne demande pas que la femme soit jolie, belle formation ou quoi, non. Parce qu'il y a des femmes qui ont de belles formations, belle éducation, qui se respectent, mais les hommes ne leur respectent pas dans leur foyer. Donc, il y a ceux-là qui ont commencé déjà depuis leur enfance, je ne sais pas,
ils sont maudits ou je ne sais pas, c'est quelque chose qu'ils ont hérité de leurs parents, je ne sais pas pour exagérer, mais je pense l'infidélité n'est pas causée que quand la femme est sale ou quand la femme est impolie. L'infidélité, c'est quelque chose que l'homme veut de soi. Parce que quand l'homme veut aller faire l'infidélité, le même sentiment qu'il peut éprouver à une autre femme, la femme aussi peut prouver le même sentiment à un autre homme. Mais par respect de son mari, il garde ses sentiments et il les gère bien. Alors, je pense pas que l'infidélité, c'est quelque chose à appuyer ou à défendre. Et il y a aussi ceux-là qui sont infidèles par rapport au caractère de leur femme. Il y a aussi ceux-là qui sont infidèles par rapport au caractère de leur belle famille. Donc, il y a toujours le pour et le contre, mais c'est décourageant au niveau des couples ou d'une relation sérieuse. Pour ceux-là qui sont dans des relations sérieuses, quand tu vois que l'histoire va pas tenir, l'histoire va pas aboutir, bien que tu as déjà doté, mais tu n'es pas dans une même maison avec ta prétendante ou ta fiancée, c'est le moment d'arrêter que d'aller dans le mariage et faire les pires. Mais comme résolution qu'on peut donner, je conseillerais aux femmes mariées de dialoguer avec leur mari, fiancé ou femme mariée, en tout cas le dialogue, que ce soit votre base de relation. Parce que il y a, en fait, comme on vient de le dire, il y a de ces hommes qui font ça par influence. Il y a de ces hommes qui font ça parce qu'ils sont maintenant véhiculés, ils étaient, je ne sais pas, piétons, parce que salaire est mati, moi, moqué, et ils veulent faire donc les show-off. Il y a de ces hommes qui sont là comme ça. Mais honnêtement, il aime sa femme. Mais il cherche juste à se faire voir. Rends ta femme belle. Si tu veux aller au restaurant avec des petites amies, rends ta femme belle, rends-la belle, marche avec elle. Si tu aimes, si tu apprécies ceux-là qui mettent les collants, paye à ta femme les collants, paye à ta femme les culottes. Elle va te satisfaire, elle fera de toi sa fierté partout, ta fierté partout. Donc, vous n'avez pas besoin de tromper vos femmes. Si je ne me trompe pas, il y a de ces femmes qui disent nos maris sont nos premiers enfants. Donc, quand vous êtes des premiers enfants, alors, quand vous exagérez, donc il faut vous chicoter un peu ou faire quoi? Or, on nous demande la soumission. Beaucoup des hommes mariés, on les appelle les baby, chérie, honey, tout ça là, tout le joli nom. Donc, un enfant, quand l'enfant n'entend pas, on chicote, on tire un peu des oreilles. Est-ce que vous allez tolérer que vos femmes font ça? Non. Donc, essayez de vous corriger, mettez-vous à la place de vos femmes et dialoguez avec eux, arrangez ce qui est arrangé. S'il y a des femmes qui sont sales, arrangez, corrigez vos femmes et vous allez mieux vivre dans votre foyer. Merci. Action. I think, in my opinion, for guys that doesn't know their priorities in life, cheating is a big thing. It also stems from childhood, the relationships that the examples they see within the household. So, I mean, you can easily learn things from your father or your grandfather, etc. And I just think the generation now today is that, we need to look to the future, and we as mothers and fathers need to teach our young generations and our sons how to treat a woman, to be that financial, to have that financial responsibility. In my opinion, I don't know why boys or men cheat, but I think it's just a choice that they make within their own personal space. I mean, that's all I can say for now. I think advice, if you don't want to be in a relationship, advice I would give is, if you feel the need to be with somebody else, be that big person and have that maturity to say, things aren't working out and walk away. A lot of men don't have, how can I say, they don't like to talk about feelings, and they don't like to say how they feel, but it's also not okay to make a female feel as if they are less worth in a relationship.
So my advice would be is, if you're a big boy and you have a responsibility, walk away from the situation and then only have one partner. Good. Okay. So look, men cheat for different reasons. I'd say it's either the physical part of it, it's either the emotion part of it. I can't really say of what I know. I'd say I haven't really gotten a straight answer as to the why, but if you have somebody who does everything for you and you've built something for so long, and you still want more, right? For me, it's simply about communication. If you're not happy about a certain thing, say you're not happy about a certain thing. The next party can work on it or choose not to, but it's a communication thing. Also, I don't think they know the impact it has on the woman, right? It will always stay with the woman, and they expect you to get over them cheating because it's done, it's dusted. You should just simply move on the next day, and it doesn't work like it. It can stay with you for probably more than 10 years. Who knows, right? But it does stay with you, and small little things, little white lies. Let's call it white lies. That can even trigger, you know, the bigger thing they've done. And yes, you can go for counseling. You can, go to church priest, for example, to try and, rebuild or rekindle. However, it's still going to stay with the woman because of what you've done. So I would say, again, I can't say why they cheat. I'm not sure if it's because they want to have more than one partner. I'm not sure if it's because the woman is lacking a certain thing that they find the next person is giving. But again, I also feel that if you're not happy, it's simple. Just communicate that you're not happy. If it's something that could be changed, the next party can then work on it. But do not say anything and expect everything to just be normal, and then you're just doing your background things. So it's all about transparency, it's all about communication, it's all about having that friendship. It starts there. If you don't have that, then you're literally not going to go anywhere really. And as mentioned, if you are unhappy with somebody, the best thing to do is find out from that person if that person's willing to change, if that person's willing to work on the change, and then of course do it together, because that's what it's all about. That is what a relationship or a marriage is all about. But do not pretend that things are okay, not communicate that there is an issue, and then you're doing background things, and then you expect the woman just to know, what the issue is. And again, as I said earlier, you can't expect the person just to bounce back because it's over and done. There is no bounce back. There will never be a bounce back. That person will always, yes, that person can forgive you, but at the back of the person's mind, there will always be that ponder, that wonder, that what if, that trust issue. There will always be that. And that is something that can never be taken away. Thanks. If you can't take the responsibility of being a dad and a father or partner, but I mean, then you sit out and say, okay, fine, I don't want this relationship anymore. I want to, move on and be clear. I think the guys can't articulate, how they feel, and they sort of string you along. And Because that's somewhere not they're all- benefiting of something. It's either a So financial gain, or it's a stability gain, or nowadays It's a I'm married familiar for 20 gain. years, and I mean, I know my husband for like when I was 15, and I really can't say anything bad about him because he's never cheated, he's never been dishonest, So he's a very good example as a father to my sons, which is amazing because he shows them how they should treat their spouses or their partners. Um, but yeah, it's like 20 years. It's a lot of rough patches, but it's always understanding the needs and meeting each other halfway, But yeah. If you've been in a situation, look, there's tough times. When things are great,
there will still be that wonder, why is it so good? You know, and there will be a point where they tell you like, okay, you need to get over that. Like, you need to like move, we past that. But guess what? 5 years later, we were there again, you know, and it's still hard. And especially if there's, I hate saying when these kids are involved, because I'm not about that. I don't do that. I don't put my kids in the middle of things. I have 3 kids, 2 of which are big, they're teenagers, and 1 baby. But that is something I will not, I've decided, I've made a conscious decision for myself that I will not put my happiness aside for the sake of the kids, because that will filter through to them. I will not stay in a marriage for the sake of kids, if that makes sense. Yes. Because it filters through to them, and I will also not allow somebody to disrespect me in front of my kids. So it always filters through. So I'd rather walk out on something. I'm at a point now where I'd rather walk out on something with my kids, knowing I can provide for them firstly, and they're gonna see me happy at the end of the day. But my kids are old enough to understand when something is wrong, you know. So I wouldn't want them to see that I'm going through that, because my daughter is going to think it's okay. And she's going to feel like she's going to need to stay because my mom stayed, so I can stay because she's gone through it. Why can't I? I think I'm married for 12 years, but I still think that I put up a strong front because I need to be that person. But in my own personal space and personal capacity, I still have that ponders and wonders, and you know, and it's not healthy. It's not healthy to feel a certain way, and you're too afraid to voice your opinion, even if there's nothing happening at the time. Just voice your concern, because it should be okay to say, listen, I'm feeling some type of way, like, are we good or whatever. But you feel, to avoid the argument, you would rather just not ask or not say. So you're just there. So eventually, as a woman, you get to a point where whatever goes, just goes. But the day, I promise you, the day you feel you walk out, that's probably going to be the day where you're going to be like, you know what, I'm done. And you're going to be okay to walk out of it, because you don't see yourself being stringed along for a further 12 years, you know. And that's the difficult part. I mean, like for me, I can't relate to any situation because I'm not in that situation. So I can't judge, and I can't say, oh, but why is she tolerating this? Why is she okay with living in this life? But it's not easy. Every person is different. It's okay for us to point fingers until you're in that situation yourself. Because you love the person, there's a relationship, there's a marriage, there's children. And I just think from all perspectives, we as women need to support each other, you know, through our journeys, so that each individual can make their own decisions at the end of the day. You know, this is not easy. It's life, and we're life in. Ngicela ungalithethi ne igama lami mandizolichaza. Isizathu sento yoba amadoda endicinga into yoba sibangela into yoba mawatshithe, ithi ngoku inepartner indoda iphume ngaphandle iyokhangela another partner outside. Awoneli sometimes, but zi-different izizathu ezibangela loo nto. Mhlawumbi omnye uya-abhuzwa yipartner yakhe engumama at the same time, ngoba nabanye oomama nabo ba-abhusiwe. Asingomadoda qha a-abhuza oomama, namadoda a-abusive. Mhlawumbi umama akapheki endlini, uthatha imali katata, angamphekeli utata phandle. Ke ngoku ento angazifumani apha endlini, phandle uyafumana, uyaphekelwa phandle, anike uthanda oli-enough. So ke ngoku that's why ndicinga unobangela mhlawumbi okokuqala kulapha endlini inside, akafumani olu thando alufumanayo. Ngamanye amaxesha ke aboneli abantu abangootata. I think yi-culture yabo, bacinga uba yi-culture kuba mandulo long time ago ootata babe banabafazi abaninzi, more than one. So bona bacinga uba fanuba mhlawumbi yinto eqhelekileyo, fanele uba babe nama-women more than one.
whereas ininzi loo nto ke isento loo nto at the same time izisa izifo. Aboneli abantu abangootata ndingatsho they always ngenye ixesha bayakhweleta, zininzi nje izizathu ezibangela into yoba mabatshite. Ngenye ixesha kubhulisha kwabo ngoba at the same time ukuba ngaba mhlawumbi wena mntu uyi-woman you're trying to do the same thing, bakulapho ke ngoku baqala into yoba bambulale, mhlawumbi afuna ukubetha athini. Ndingathi kulapho ndicinga ngelo hlobo into ebangela batshite zizizathu ezahlukeneyo. Ukungaphatheki kakuhle ngaphakathi endlini, ukungoneliseki apha ngaphakathi, at the same time bathanda izinto wethu. Abantu abangootata bayazithanda izinto, bafuna uba zii-heroes. Bantathi bafuna ulandela, ngase umntu laa nto enziwa itshomi yakhe ngase naye ngenye ixesha ayenze. Athi ngokwanomfazi kuba ebona itshomi afuna uba makabe nenkazana outside. Thank you.